Our respected madam is a very successful defense minister. Is a very successful defense minister. She protected the whole country. She protected the second largest population country in the world. Largest population country in the world. We can still remember. Balakota airstrike. The Balakota airstrike. Pulwama attack. In retaliations to the Pulwama attack, we can definitely feel. So the guna of Ma Durga. The guna of Ma Durga. Subsequently, madam become minister of the country. The finance minister of the country. Ma Mahalakshmi. During the tenure of the first finance minister, India became fifth largest economy in the world. Fifth largest economy in the world. What a greatness! Whatever it may be the crisis at global level, whatever it may be the crisis at global pandemic, be it COVID pandemic, be it any global crisis, be it any global crisis, was intact. India never compromising in sustainable because of Mahalakshmi. Growth because of respected madam. We have been seeing the prudent economic decisions, the prudent economic decisions, the reformations you brought. The reformations you brought, Sharade, is because all those things is derived from knowledge, wisdom, in-depth knowledge. Respected madam, wisdom. Respected madam, superior Nari Shakti of Bharat, superior Nari Shakti of your inspirations to millions of Nari Shakti of this country, millions of Nari Shakti of this country. As our president, as our madam to inaugurate this program, madam to inaugurate this program, respected madam, this is the most meaningful. We have very much thankful to you for accepting our very much thankful to you for accepting our this program. Humble request. Thank you very much and heartily welcome to you. Thank you very much and heartily welcome to you, madam. Matrushri Hemavati Amma, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯವ್ರನ್ನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯವ್ರನ್ನ ಪೂಜ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಜ್ಞಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಬಾರ್ಡ್, respected chairman of the NABARD, since last 2 years, since last sir is working as a chairman of NABARD, sir is working as a chairman of so many innovative and bringing so many innovative things. NABARD is at par with new generation bank. NABARD is at par with new generation bank and leadership. Because of your innovative, thank you for coming as a chief guest for this program, sir. Thank you and heartily welcome, sir. Thank you and heartily welcome to you. Captain Brijesh Chowtar ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ನಾಯಕರು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪೂಜ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸರ್, ಸುಪ್ರಿಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಮ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, respected dignitaries, executives of the bank, chairman of the Karnataka Gramina Bank, chairman of the GMs of Gramina Bank, State Bank of India, Bank of Baroda of India, Karnataka Bank of Baroda, Maharashtra, Karnataka Bank, NABARD, Bank of Maharashtra, who are the partner and who are the partner in the progress and who are the partner in the progress. Sir, heartily welcome to all of you, sir. Sir, heartly welcome to all of you, sir. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಭಾಗದ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಟೀಮ್ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಾಯದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ
ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದೀರಿ, ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ರರನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಗೌರವ. It is time to garland all the dignitaries on the dais as a token of respect. I request Honorable Matrushri Hemawati Amma to garland Madam Nirmala Sitharaman ji, Honorable Finance Minister, on behalf of the Kshetra and Sri SKDRDP Dharmasthala. Thank you, Amma. I request Sri Ananda Suvarna, Regional Director, Community Development Program, to garland Sri Shaji KVG Nabard. The most revered Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala has given his august presence on the dais. I request Sri Anil Kumar SS, CEO, SKDRDP BC Trust, to honor the revered Dharmadhikari ji. I request Regional Director Sri Duge Gowda to garland Brijesh Chautaj. I request Vivek Vincent Pius to garland Harish Punjaj. I request Mr. Krishna to garland Pradap Singh Naik. Now it is time to honor our Dharmadhikari ji. I request Anil Kumar SS to lighting the lamp. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Angratamangama. Om Shanti 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 is the famous Vedic verse. In short, it means lead us from darkness to light. I request the Honorable Finance Minister along with Puja Heggade ji and the dignitaries on the dais to light up the lamp and inaugurate the program. Now it is time to
guest speech, I request Sri Shaji KV Chairman NABARD, Mumbai, to deliver his guest speech. Honorable Union Finance Minister Sri Nirmala Sitharamanji, who is also guide and mentor of NABARD. Most respected Dharmadhikari Virendra Hegdeji, Madam Hegdeji, and people representatives on the dais, MPs, MLA and also MLC over here, the bankers and other civil society members, and beloved SHG members assembled over here in large numbers. In fact, it is a proud privilege for me and NABARD to be associated with SKDRDP. If you see the history, NABARD and SKDRDP were formed on the same year, 1982. So on that count, we can be called as twins in rural development. The association of NABARD also started in 1982 with SKDRDP. In fact, if you see the history over the last 32 years, a lot of pilot programs were conducted in association with SKDRDP. In fact, as an arm of the Government of India, it is our duty to partner with many of the civil society organizations, and in this part of the country, SKDRDP was a worthy partner with us. It all started with SHG Bank, SHG formation. If you all know, Swayam Saya Sangha, that is what we call in this part of the world. SHG, the pilot which NABARD did was in Karnataka, and it was with SKDRDP as one of the earliest partners that we started this pilot. I am happy to note that this SHG Bank Linkage program, which piloted with SKDRDP, is now mainstreamed as a national level program by Government of India as NRLM. Right now, it is touching lives of almost 50% of the Indian rural households, or rather Indian households, almost 80% of the rural households. In this part, SKDRDP is touching lives of more than 60% of the Karnataka's households and almost all of the rural households in Karnataka. Not only SHG Bank Linkage program, if we count the number of pilots which we did with the SKDRDP, which has been mainstreamed as the national level programs, I can count at least 4 more. The other one is the natural progression from SHG, that is the joint liability group, which again we piloted with SKDRDP as Pragati Bandhu group. In fact, that JLG concept of sharing the labor among the SHG members and also of mutual help, and then setting up micro or small enterprises, and that is what the activity-based grouping under JLG. That pilot also we did with SKDRDP, and now that is being mainstreamed at the national level through NRLM again. In fact, Madam Sitharamanji is now spearheading formation of more of MSMEs in India, and on that JLGs and individual micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, which are now coming out of the self-help groups, will be coming in handy for improving the livelihood of the rural people. The third project which is now mainstreamed is the umbrella program for natural resources management, the sustainable development part of that. Even before the climate change and sustainability were talk of the town, SKDRDP pioneered the natural resources management, and NABARD was a proud partner with that. And in fact, the protecting the yield while ensuring sustainability and protecting the water table and also improving the farmer income. All these three were the aims of this UPNRM program, that is umbrella program for natural resources management. Now again, this is getting mainstreamed through the Department of Agriculture as a national program. And the fourth important program which NABARD was associated and is more important right now in the context of micro enterprises and SME development is the ROOTCETI concept, the Rural Development Self-Employment Training Institute. In fact, NABARD partnered with the ROOTCETIs, and in my earlier association with the commercial bank also, with Canara Bank, at that point of time, the
Canara Bank and Syndicate Bank, along with the SKDRDP, has formed the trust, and now that trust has grown. Around 27 route cities are there across the country. In fact, I was in my earlier part of the career also, I was associated with one such route city in Gurgaon in Haryana, and later Kannur in Kerala. And these two I was closely associated with. And then this route city concept has been mainstreamed by Government of India as R-cities. Right now, close to around 575 R-cities are there in every part of the country. Plus 27 route cities, around 602 route cities and R-cities now is providing skill development programs, entrepreneurship development programs, and NABARD is associating with many of these R-cities and route cities in supporting their training programs. And the last but not the least of the interventions SKDRDP had, and the pilot project which was there, was the Siri Producer Company, which is a precursor to the Farmer Producer Organization. And NABARD was a proud partner to that as well. The sustainability aspect and the selling aspect, the products of this group for improving the income of the people. And that is where this also came in handy. Now, Government of India, under the leadership of Narendra Modi ji, and also our beloved Finance Minister, has announced in the budget that 10,000 more of FPOs will be formed. And in that context also, I think SKRDP and NABARD is partnering, and the learnings have been taken in a very productive way forward. Right now, NABARD is associating in multiple facets, as I told earlier. And apart from that, the banking correspondent model, which SKRDP has piloted, is now being mainstreamed, and most of the banks are associating with SKRDP. See, now one important point of rural development is that government alone may not be able to do all these activities. They need very credible partners, and NABARD as an arm of the government, an arm of the Ministry of Finance, I think we need credible partners, and SKRDP is now already proven as the most credible partner across India, and we will be proudly associating with SKRDP in further of their initiatives as well. Now, one important thing is the Lakpati Didi scheme, which the Government of India wants that SHG members should earn more than ₹1 lakh per year. In that context, the business correspondent agent model and also the association of NRLM with the NABARD and also SKRDP will come in handy for nurturing more of Lakpati Didis in this part of the country. I can say that the rural economy in Karnataka is being positively influenced by the activities of SKRDP. In fact, if you see the impacts, one is that the economic empowerment through self-help groups, then sustainable agriculture practices, which we can see across the southern Karnataka in a larger way, social welfare and community building. So that is very important, because as a community, we need to now protect each other rather than expecting some people from outside to come and protect you. So that way also, that the sisterliness among the people has been nurtured. Health and education, lot of interventions in health, in subsidized health activities, education in terms of financial literacy, and also a lot of educational institutions have been there. And most importantly, the gender equality in development. The female participation in labor force has to be improved. Last 4 years, we have seen a very substantial increase in the female participation in the labor force. From 33%, now it is close to around 53% it is coming. We need to push it further. And then, without industrialization, that too rural industrialization, we can't sustain the income of the people. And for that, entrepreneurship development need to be there. For that, our Union Finance Ministry is giving a lot of importance for developing MSMEs. In that context, rural MSMEs and near farm gate enterprises for processing the agri-produce and for ensuring higher share of consumer price to the farmer. So that is what the motto of Government of India, and for realizing that motto, NABARD will be associating with SKRDP, not only in Karnataka, in other states as well. The learnings from this association will be taken forward. And the long-term impact of improved standard of living, we all see this part of country has higher per capita income, and there is more social cohesion in this part. And then the most important part of that is the policy advocacy. Whatever we have told about the pilot projects, this has been taken and demonstrated to the policymakers, and these have been streamlined as a national programs. So with this, I congratulate SKRDP. One more thing, important thing which is happening now is that the profit sharing.
around 600 crores of the profits which are generated out of the income is being distributed to the members. So that itself, sharing of the wealth, and that is what, not only for financial results, but for the impact also. It's very important that such civil society organizations should work, and in that SKDRDP is a model which need to be emulated in other parts of the country where there is a rural-urban divide, there is more of inequity in development. In those parts of the world, of India also, it need to be upscaled, which NABARD will be partnering with the SKRDP to do that. With these words, I thank SKRDP to give an opportunity to NABARD to speak in this occasion, and also I thank Honorable Finance Minister who is spearheading the activities of NABARD, guiding the activities of NABARD in its endeavor to improve the rural well-being. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now it is time for the main agenda of the program. To symbolize the profit distribution of the SHG groups, I request Madam Nirmala Sitharaman ji, the Honorable Finance Minister, to hand over the blow-up of profit checks to the SHGs. As a representatives of 6,54,000 SHGs, six groups have been chosen to receive profit from SHGs in this inaugural program. Dhanashri Group, Beltangadi, linked to SBI, Srinidhi Group, Kundapura, linked to Bank of Baroda, Sri Shankara Group, Hosapete, linked to KGB, Apurva Group, Anekal, linked to IDBI, Ahad Group, Khanapur, linked to Bank of Maharashtra, Roshan Group, Hassan, linked to Karnataka Bank. These groups are requested to come. It is our proud country. Today our country is number one in digital and digital transactions. The moment our respected madam hand over the symbolic check, our member got a deposit that our account has been credited with a dividend of rupees so and so. What an advanced digital system our proud country is having. We are very proud of this.
madam. It is the proud moment for all the participants and all the SHG members of SKDRDP. ಈಗ ಪೂಜ್ಯರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿ it is our privilege to have august presence of the Honorable Finance Minister for inauguration of this function. We are sure your presence has inspired millions of SHG members in Karnataka. It is the custom of Kshetra to honor the distinguished guests as a token of gratitude. I humbly request the Pujya Kavandaru to facilitate Madam Nirmala Sitharamanji, Finance Minister. The gathering is Thank you, madam. The gathering is eagerly waiting for the inaugural address by the Honorable Finance Minister. I request Madam Nirmala Sitharamanji to deliver the inaugural speech. Namaskara. Padma Vibhushan and Rajya Sabha member, more importantly, Pujya Shri Hegde ji. Srimati Hegde ji, who is the mother figure for all the work which is happening. So, Amma, to you. Honorable Member of Parliament, Chauta ji, MLC, who's been very regular in most of the programs here. I've been in his company even the last time when I came here. Chairman NABARD and other dignitaries on the dais. And the August gathering before me. More importantly, SHG members, the women members, my sisters, mothers, daughters, who are all there. आप सबको मेरा नमस्कार. I first want to wish all those members of the SHGs who have earned their profits today. Some groups have received 7,000 each member, 7,000 rupees. It was shown on the board behind me how much each member got. Some others received 6,000 rupees. So, by each member, how much is being given is also shown there. A big element of transparency. For rural development programs, which were once upon a time seen as a welfare measure. Government gives money, NGO puts money, and these small groups are formed with village women, and they are given some small amount so that they can do their little activities. It was a welfare measure, I repeat. And that was the welfare measure. Today, welfare happens, but also the women are given a self-respect by saying, I'm earning my own profit. And in that, both the central government
and the SHG, together with NGOs or welfare groups, all work together. So today, welfare has empowerment element also. It is not just a kindness that is shown. It is understanding that they are capable of producing value addition, capable of creating something, capable of doing something which will have a market, for which people are ready to buy, for which you are able to get some money back. And with that money, with the dignity, you are able to earn a profit. So the entire orientation of government, taxpayers' money, of an enabling NGO, of a bank, are all together looking at hand-holding the needy people together with empowering them. It is not patronizing them. So empowerment is the tool to remove poverty. Empowerment is the tool for giving access to market, access to earning some money, access to use tools, access to use your own decision making so that you can earn your legitimate profit. And that is where, when government invests money in creating digital public infrastructure, it is aimed at making sure the ordinary citizen can also benefit from it. Benefit not for welfare alone, benefit to give them access to decide what they want to do. They'll produce something, they'll showcase it in the digital e-marketplaces, and after that they will access the market and get their payment also digitally. So when public money goes for creating such infrastructure, when facilitators like Sri Kshetra Dharmasthala institutions, they come together. What a human interface through the Sri Kshetra Dharmasthala group of institution does in the physical form is facilitated through the digital form by the investments made by the government. Add together the rural fund which comes through various schemes. Whether it is the National Rural Livelihood Mission, whether it is the Rural Development Program, whether it is the Drone Didi or Lakpati Didi, whether it is the SHG group's seed capital being given, whether it is the viability gap which comes for the SHGs, whether it is also creating rural infrastructure such as, not just the roads, such as creating warehouses to store your grains which you produce, the grains which are accumulated and FCI godowns are not available everywhere. Through the Atmanirbhar Bharat announcements during COVID, the 5 mini budgets we presented, we came up with viability gap funding and giving the money to SHGs to create their own storing facilities in the village so that the grains produced in the village or the pulses produced in the village need not have to search for where the nearest FCI godown is, can be stored in the village itself. The women can earn something out of keeping the farmer's produce. The farmer could be the husband, father, brother, anybody. And when the prices are good in the market, these grains stored by the SHGs can be released outside. They get better prices. When they sell it immediately after harvest, they don't get good price. So that is also a way in which
the self-help groups get access to resources, access to credit, access to decision making, and access to earn legitimate profit. Today, that is what we've seen. The interface of government through NABARD and Sri Kshetra Dharmasthala all coming together to facilitate the rural women. When Prime Minister of India, Narendra Modi ji, talks about women-led development, not just women-centric, women-led development. Rural women lead the development of the village. They identify the projects which are suitable for them. They identify the way in which they want to contribute to it. And the facilitation happens through the banks or through the government policy. I would like to underline the fact that when there are institutions like the Dharmasthala institutions, over the decades, I was just speaking with our Honorable Member of Parliament, over the decades, since after independence, this Kshetra, led by our Guruji, now Parliament member, Dharmasthala has been pioneers in rural development activities. Over the decades, and consistently making sure some activity or the other gave that empowerment to women in those villages. And when government policy also understands that this method has paved the way for village after village, women getting empowered, the government adapts that as its own policy. What has been tested, proven in the ground here, is found fit to become Government of India's policy. This has happened consistently over several governments. That is why you heard the Chairman NABARD speak that some projects are even pilot tested here, because, like they say in science, many of you all will know it. They say in science, lab mein pehle test karo. You test it in a lab. And in a lab condition, if some formula works, it can be tested outside, where there is no lab condition. Whereas where there is no lab condition, if it is tested and it is working there also, it's fine. But if there is hindrance there, you can adjust small, corrections, bring in tweakings to make it more effective. But here is a lab and outside condition together present under the Sri Kshetra Dharmasthala. You are able to test the veracity of a scheme. You are able to test whether the scheme actually reaches the beneficiaries. You are able to see whether the money actually goes to the benefit of the beneficiary who are sitting in the SHGs. You are able to account for it. There is a moral hold over them as well, which in many government schemes, the moral hold would be absent. Here, the moral hold is also there through the Dharmasthala Guru. So as a result, time after time, repeatedly, one after the other, every government rural development schemes understand how it can be effectively implemented in the ground, where corrections are required, results are seen, and today, I repeat, and today, unlike before, profits are also shared. That is today's function. Today's function is a very important day in the women's empowerment and rural development.
So I do not want to elaborate on this, but 2047, 100 years after we have come out of imperial rule, British rule, and some other parts of the country, Portuguese rule, Dutch rule, French rule, everybody ruled over us, left us impoverished. But today, we rule ourselves in our republic. And in that, when you have organizations which realize that lost time will have to be gained, what are people lost in terms of their own efficiencies, their own capacities, their own ability to perform for the welfare of their families? All that was lost. If I'm right, more than 40 million people of India, particularly of the Bengal region, died of even famine without food. Today, nearly 80 years after that, that was in 44, I think, 1944. Today, every part of India produces enough grains to feed itself and even to export. There are parts of India where more pulses can be grown. We need to consume more proteins, more pulses will have to be grown. There is a shortage of pulses growing in India. Karnataka leads in pulse cultivation. But even then, there is a need for greater coordination in rural development. Farmers should get better returns. Farmers need to be supported. Farmers' families need also support. And that is what we see being provided by Sri Kshetra Dharmasthala. But in our voyage towards 2047, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's desire, his dream, he sets you a goal. By 2047, we should be a developed country. I know from rural India, many of us even borrow money and send our children abroad so that they can get better education. Today, we are inviting universities from abroad to also come into India, set up in good campuses. Only recently, the cabinet approved a decision to give students subsidized loans so that they can pursue higher education in top universities in India. That is a Government of India decision. We are setting up artificial intelligence centers, 3 centers of excellence for artificial intelligence, and one of which will be focusing only on agriculture. The other, of course, is going to look at health, which is also important, and the third, which will look at urban development. But agriculture is a very big area for use of artificial intelligence and benefit from it. Your soil can be tested, your water table, which is going even lower and lower, can be tested. How crops can be grown, what is the density which can, all the traditional knowledge systems which our farmers had can be strengthened by using artificial intelligence. So there is a lot of work going in order to have our rural areas strengthened, give them access to newer markets, provide them the skills that is required so that they can better brand their products, better market their products, bring in greater quality into their products. For all this, Government of India is taking a lot of steps. So without taking more of your time, I'm extremely happy that profits can be shared is now repeatedly getting proven in this region thanks to the leadership of Sri Hegde. And today we saw the women from various towns and villages of India,
from Karnataka. Some came even from Raichur, from that Hospete area. Some people have come from Anekal near Bengaluru. So it is not just Dakshin Kannada which is benefiting because of your work. All Karnataka is benefiting. And all India is benefiting from the knowledge that we get out of this experience. And NABARD-like institutions are carrying this formula for implementation in the other parts of the country. I'm very grateful to this extremely dedicated leadership that Sri Hegde is showing, and to his entire family which is working together in getting this well organized, and more importantly, all the Lakpati Didis of the SHG, the drone Didis of SHG, and the self-help group ladies for participating continuously in such schemes which empower you for better life and better contribution towards India. Thank you very much for giving me this opportunity. I thank the media. Today I take this special 1 minute more to thank the media, particularly of this region and of Karnataka, for constantly giving us reports on how this work is going on, how all this is resulting in the villages getting access to government programs, whether it is the schemes of the state government or whether it is the scheme of the central government, which pass through these agencies. And as a result, you find development reaching in all parts of Karnataka. I especially thank the media for giving all the time and attention for good work which is going on in the ground. Thank you very much. Thank you, Madam, for your inspirational speech. It will really lead us to another dimension of this entire operations. Now may I request ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚೌಟ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪುಂಜ ಅವರೇ ಮತ್ತು MLC ಅವರಾದಂಥ ವಸಂತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿವಂತಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ 62% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 62% ಆರ್ ವಿಮೆನ್.
ಔಟ್ ಆಫ್ 55 lakhs 34 lakh ಆರ್ ವುಮೆನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಈ 62%ಅಲ್ಲಿ 38% ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ SHGಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗಂಡಸರು ನಂಬೇಡಿ, ಹೆಂಗಸರಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಡಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ 38% ಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊಸರು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಪ್ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಕೆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ತನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. 10,000ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಂದ ಹೇಳಿದವರು 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ, 500 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದ. ಅವರು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸದಸ್ಯರಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I am only requesting them to explore the possibility of introducing this model to other states in the country. I request Shaji, NABARD chairman, to attend this program to explore the possibility of introducing this model in other states of the country. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ED ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸಾಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ED ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೀತೀರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಜಿರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ 10,000 1 ಲಕ್ಷದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಹಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರ ನೋಟು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು MLC ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತೋಷ ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅವರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಘದ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಎರಡು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಯವರು ಬಂದ, ಭಟ್ಕಳ ಕಡೆಯವರು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆಹ್ವಾನವೂ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೇಡಮ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಾಜಿ KV ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ
ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ